என் பையனோட ஃப்ரெண்டு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. பையனுங்க ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறத காட்ட அவனும் எனக்கு ஒரு பிள்ளை மாதிரி. அவன் வந்து எப்போ பாரு மழையிலேயே நினைவான். மழை பெஞ்சுட்டா மழையை விட்டு என்னென்ன வரமாட்டான். ஏன்டா இப்படி கிடங்காரா மழையில் நினைக்கிறேன்னா, நான் ஒரு கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறேன், அதை குடிங்க ஒன்றும் வராது, உடம்புக்கெல்லாம் சளியும் பிடிக்காது, ஜுரமும் வராது, ஓடி போயிடும் அப்படின்னா. அது என்னடா கஷாயம்னு நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க நீங்கள் அப்படிங்கிறான். அவன் கஷாயம் என்னன்னு பார்த்துருவோமா? அந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிச்சா ஜலமாவது, ஜலதோஷமாவது, ஜுரமாவது ஒடியே போயிடும். ரொம்ப சிம்பிளான கஷாயம் தான். ஆனால் எவ்வளோ என்ன போட்டிருக்கான் பாருங்க, அது அவசியம் பாருங்க. சரி, வெல்லம், தேவையான பொருள் வெல்லம், கொஞ்சம் 2 வெத்தலை, இஞ்சி நல்லா நசுக்கி வச்சுருங்க ஜூஸோட, அண்ட் புதினா, லெமன் வந்து லாஸ்ட்டில் தான் போடணும். பாருங்கள், இப்போ நான் வெல்லத்தை போடுறேன். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி வெல்லம் தண்ணி வந்து கொதிச்சிச்சு. ஸோ ஃபுல்லாகவே டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி, இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்ளூட் இஞ்சி, ஜிஞ்சர் ஒன்று. கஷாயம் கபத்தை கட்டும், லங்ஸில் இருக்க சளி எல்லாம் வெளியே எடுத்துன்னு வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த இருமல் சளி தொல்லையே போயிடும். அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த வெத்தலையை நம்ம யூஸ் பண்ணது காரணம் தான். அண்ட் புதினா, மின்ட் லீவ்ஸ், மின்ட் லீவ்ஸ் அப்படி சின்னதாக சிசரில் கட் பண்ணி போடுங்க. இதில் இந்த காம்பை எடுத்துருங்க. காம்பை எடுத்துட்டு இது கட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன ஸ்மால் பீசஸ். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். மூணு இலையை போட்டால் அதோட லீவ்ஸில் இருக்குது, இதெல்லாம் வராது இன்க்ரீடியன்ஸ். வந்து ஃபுல்லாக நம்ம கட் பண்ணி போட்டால் அதில் இருக்க எசன்ஸ்லாம் நல்லா இறங்கும். முழுசாக போட்டால் அது ஃபுல்லாக வராதுல்ல. Kashayam is ready. Now after switch off the burner, you will have to include the juice of lemon and this honey. Just 2 spoons. Now I am adding lemon juice. While boiling, we should not add lemon juice or honey. Only switch off the container only, then to add. Finally, we are going to add 2 spoons of honey. This will give you flavor and good for the health also. So now the Kashayam is ready. Now the Kashayam is ready, final stage. Now we will have to shift it into a small container or flask. You can consume one day 2 times, 3 times also, no problem. Now before consuming, we should filter the Kashayam.